Lava Girivadari Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Yes Jamunatira Vanachari Jamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Jaya, Prabhupada, Jaya. Rajakacharya, Sada, Sisvidesi, Bhaktivedanta Samsāra Prabhupada ki jai, Namachar Haridas Thakur ki jai. Param Sagaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda ki jai Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shama Kunda Radha Kota Giri Govardhan ki jai Shri Vrindavan Dham ki jai Navadip Dham ki jai Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi ki jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai Samaveta Bhaktivinoda ki jai Go Premanandi all glories to Samal devotees, all glories to Samal devotees, all glories to Samal devotees, all glories to Shri Guru and Shri Guranga, all glories to Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Vishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Pracharane Nirvashesha Shunyavadi Paschachadisha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Reading from Srimad Bhagavatam to 11, chapter 23, verse 42. Dvija. Devatātmā graha-karma-kālāḥ manaḥ param kāraṇam āmananti saṁsāra-cakraṁ parivartayed. āmananti.
Dvija uvāca. The brāhmaṇa said, no, not ayam, these, jano. People may my sukha of happiness, duḥkha, distress, hetuḥ, the cause, nor, and devatā, demigods, ātmā, my own body, graha, controlling planets, karma, my past work, kālāḥ, or time, manaḥ, the mind, param, rather only, kāraṇam, the cause, āmananti, is called by standard authorities, saṁsāra, of material life, cakram, the cycle, parivartayet, causes to rotate, yat, which. Translation, the brāhmana said, these people are not the cause of my happiness or distress. Neither are the demigods, my own body, the planets, my past work, or time. Rather, it is the mind alone that causes happiness and distress and perpetuates the rotation of material life. Text 43, the powerful mind actuates the functions of the material modes from which evolve the different kinds of material activities in the modes of goodness, ignorance, and passion. From the activities in each of these modes develop the corresponding statuses of life. Purport: in the mode of goodness, one considers oneself to be a saintly or wise person. In the mode of passion, one struggles for material success. And in the mode of ignorance, one becomes cruel, lazy, and sinful. By the combination of the material modes, one identifies oneself as a demigod, a king, a rich capitalist, a wise scholar, etc. These conceptions are material designations generated from the modes of nature, and they arrange themselves according to the tendency of the powerful mind to enjoy temporary sense gratification. The word balias in this verse, meaning very strong, indicates that the material mind becomes insensitive to intelligent advice. Even if we are informed that we are committing many sins and offenses in order to earn money, we may still think that money should be acquired at all costs, since without it, one can neither perform religious ceremonies nor gratify the senses with the beautiful women, mansions, and vehicles. Once the money is achieved, one suffers further problems, but the stubborn mind will never heed good advice in this regard. One must therefore give up mental concoction and control the mind in Krishna consciousness, as exemplified here by the brāhmaṇa from Avanti. So previously, there was a description of how the Avanti brāhmaṇa was harassed by various people. அவந்தி பிராமணர் பலதரப்பட்ட மக்களால் எவ்வாறு துன்புறுத்தப்பட்டார் என்பதை இதுவரை கண்டோம். And nevertheless, he remained very calm. இருப்பினும் அவர் மிக அமைதி காத்தார். And instead of criticizing them or scolding them, he began to speak these verses. அவர்களை குறை கூறி திட்டுவதை விடுத்து அவர் இந்த ஸ்லோகங்களை கூற ஆரம்பித்தார். And these verses are, we can say, quite philosophical. இவை அனைத்தும் மிகுந்த தத்துவங்களை நமக்கு வெளிப்படுத்துகின்றன. And they explain the reason why one should not become agitated by all these different disturbances. ஒருவர் வெளியில் ஏற்படக்கூடிய துன்பங்களினால் அதிகமாக பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதை இந்த ஸ்லோகங்கள் நமக்கு விளக்குகின்றன. So generally, if we have a problem in this world and people are harassing in various ways, the immediate reaction is to respond to them by criticizing back or saying something harsh back, as harsh as they have spoken to you.
நமக்கு இந்த உலகத்தில் சில பிரச்சனைகள் உண்டாகுமானால் அதன் காரணமாக மக்கள் நம்மை துன்புறுத்துவார்களானால் நம்முடைய இதே இயற்கையான பிரதி கிரியை எவ்வாறு இருக்கும் என்றால் அவர்கள் கூறிய அளவுக்கு அதே விதத்தில் மிக கடுமையான வார்த்தைகளை அவருக்கு திருப்பி நாம் கூறுவோம். So this often happens, we'll see, in the material world, and that's why people have arguments. ஜட உலகத்தில் இது எப்பொழுதும் நடப்பதை நாம் காண்கிறோம். இதன் காரணமாகத்தான் மக்களுக்குள் சச்சரவுகள் உண்டாகின்றன. However, we see that it doesn't resolve any issues. ஆனால் இதன் மூலமாக பிரச்சனைகள் தீர்வதில்லை என்பதையும் நாம் காண்கிறோம். And we see that the scriptures are always telling us that in spite of all the different problems of this world, one should not get disturbed. சாஸ்திரங்கள் கூறுவது என்னவென்றால் இந்த உலகத்தில் பலவிதமான பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கூட அதன் காரணமாக நாம் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதுதான். So usually we get disturbed when people start harassing or criticizing, so then we will utter harsh words back. பொதுவாக மக்கள் நம்மை துன்புறுத்தும் போதும் குறை கூறும் போதும் நாம் பாதகமான விதத்தில் அதற்கு பிரதிக்கிரியை செய்கிறோம். அவர்களிடம் நாமும் கோபம் கொள்கிறோம். So the scriptural solution is not to become agitated by any of these words or actions of others. சாஸ்திரங்கள் கூறுவது என்னவென்றால் இதை போன்ற நிகழ்ச்சிகளின் காரணமாக நம் மனது அலைக்கழியக்கூடாது, அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான். And if we're not agitated in any way, then there's no need to utter harsh words in return. மன கொந்தளிப்பு உண்டாகாவிட்டால் நாம் கடுமையான சொற்களை அவர்களுக்கு பிரதியாக உதிப்பதற்கு அவசியமில்லை. However, this is impossible for most people to do. ஆனால் இது பெரும்பாலான மக்களுக்கு சாத்தியமும் இல்லை. They get very disturbed by all the different situations in their life. வாழ்க்கையில் உண்டாகக்கூடிய வேறு வகையான சூழ்நிலைகள் அவர்கள் மிகவும் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். And particular when people attack them. குறிப்பாக நம்மை தாக்கும் பொழுது. So, nevertheless, this is, we can say, the test of a person who has controlled his senses and mind. ஆனால் ஒருவர் தன்னுடைய மனத்தையும் புலன்களையும் எந்த அளவு அடக்கி இருக்கிறார் என்பதற்கு இது ஒரு சோதனையே ஆகும். And this is one of the basic teachings of Krishna in Bhagavad Gita. பகவத் கீதையில் கிருஷ்ணனுடைய ஒரு முக்கியமான உபதேசம் இதுவே ஆகும். In chapter 2, Krishna describes how the senses become attracted to the objects and they carry away the mind. இரண்டாம் அத்தியாயத்தில் எவ்வாறு புலன்கள் புலனுணர்ச்சி பொருள்களின் மூலமாக கவரப்பட்டு அவற்றால் இழுத்துச் செல்லப்படுகின்றன என்பதை விளக்குகிறார். And Arjuna says, yes, but it is very difficult to control the senses and the mind. அர்ஜுனனும் ஒத்துக்கொள்கிறார், புலன்களையும் மனத்தையும் கட்டுப்படுத்துவது மிக கடினம்தான் என்று. But then Krishna says, but in any case, if you want to progress in life, you have to control the senses and mind. ஆனால் மேலும் கிருஷ்ணன் கூறுகிறார், அது உண்மைதான், ஆனால் நீங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்று விரும்பினால் மனத்தையும் புலன்களையும் அடக்குவது அவசியம் என்று. So then he says, abhyasena tu kaunteya, you have to practice. அதற்காக நீ பயிற்சி செய்ய வேண்டும். So this is the first instruction. You have to practice controlling. If you don't practice controlling, it's too difficult, then nothing's going to happen. And if you practice, yes, then you can get some control of mind and senses. இதுதான் கிருஷ்ணரின் முதலாவது உபதேசம். மனத்தையும் புலன்களையும் அடக்க முடியாது என்று நீங்கள் கூறி நின்று விடுவீர்களானால் அதற்கு மேல் கூறுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் அது கடினம் என்றாலும் கூட பயிற்சி செய்து அதை பழக்க வேண்டும் என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்வோமானால் கிருஷ்ணருடைய உபதேசம் நமக்கு பயன்படும். And this is what is done in yoga and jnana. இதுதான் ஞானத்திலும் யோகத்திலும் பயிற்சி செய்யப்படுகிறது. They practice the control of the senses and the mind. அவர்கள் மனம் புலன் இவற்றின் அடக்கத்தை பழகுகிறார்கள். So one way is simply to avoid all the objects. பொருட்களையே தவிர்ப்பது ஒரு வழியாகும். And thus we'll see that the yogi will go off and sit in a cave in the Himalayas. எனவே யோகி இமயமலை குகையில் போய் அமர்ந்து கொள்வதை நாம் காண்கிறோம். So because he cannot see beautiful objects, he cannot taste wonderful food, etc., then he's less likely to think of these things. அழகான வஸ்துக்களை காண முடியாது, சுவையான உணவுகளை உண்ண முடியாது, இந்த வகையில் அவர் தன்னை தற்காத்துக் கொள்கிறார். So this type of action is called vairagya, to deliberately deprive yourself of these attractions of the senses. இவ்வாறு புலன்களின் கவர்ச்சிகளிலிருந்து தன்னை முழுமையாக விடுவித்துக் கொள்வதற்கு வைராக்கியம் என்று கூறப்படும். But then also says, Krishna says, one who may renounce, but then internally he's still thinking of objects, that he's a pretender.
ஆனால் கிருஷ்ணர் கூறுவது என்னவென்றால் ஒருவர் வெளிமுகமாக பொருட்களை துறந்து விட்டார், ஆனால் மனத்தினால் அந்த பொருட்களை தியானம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்றால் அவர் ஒரு ஏமாற்றுக்காரர் என்று. So simply renouncing the objects and going to the Himalayas is not a guarantee that you are going to control the mind. It may help, but ultimately you may still be thinking of those objects. எனவே வஸ்துக்களை துறந்து இமயமலையில் போய் உட்கார்ந்து கொள்வது என்பது ஒரு தீர்வு ஆகாது. ஏனென்றால் அவ்வாறு சென்ற பிறகும் கூட நீங்கள் பௌதிக பொருட்களை மனத்தில் தியானித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடும். அதன் மூலமாக நீங்கள் தோல்வியை தழுவுகிறீர்கள். So therefore the yogi does his different practices. He'll do asana and pranayama and dharana and jana, etc. எனவே யோகியானவர் பலவிதமான வழிமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஆசனம், தியானம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம் போன்ற பலவித வழிமுறைகளை அவர் ஏற்கிறார். So pratyahara means to withdraw the senses from the different sense objects. பிரத்யாகாரம் என்பது புலன்களை புலனோர்ச்சி பொருட்களிலிருந்து விடுபடுத்துவதாகும். And dharana means to concentrate the mind instead of on sense objects on ātmā. தாரணம் என்பது புலனோர்ச்சி பொருட்களை துறந்து ஆத்மாவின் மேல் மனத்தை குவிப்பதாகும். So these attempts are there, but of course Krishna also says and Arjuna also says these are very difficult to do. இத்தகைய வழிமுறைகள் இருந்த பொழுதிலும் கூட கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், அர்ஜுனனும் ஏற்றுக்கொள்கிறார், இவற்றை செய்வது மிக கடினம் என்று. Nevertheless, if you don't control the mind and the senses, then you'll end up in this position of always being disturbed in the material world. ஆனாலும் புலன்களையும் மனத்தையும் கட்டுப்படுத்த நாம் பழகாவிட்டால் பௌதிக உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளினால் நாம் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டு கொண்டுதான் இருப்போம். So that is what is stated here by the brāhmaṇa. The cause of all this problem is not the karma, the planets, the demigods, these people afflicting me, animals or whatever. The main cause is the mind. இதையே இந்த பிராமணர் இங்கு நமக்கு கூறுகிறார். என்னுடைய துன்பங்களின் காரணம் வெளிமுகமான மனிதர்களோ மிருகங்களோ கர்மாவோ தேவதைகளோ எவர்களும் அல்ல, இவை அனைத்தும் என்னுடைய மனத்தால் உண்டாகின்றன என்று. Because the mind is attracted to certain objects of this world, then things which oppose that become a disturbance. மனம் இந்த உலகத்தின் சில பொருட்களின் பால் கவரப்படுவதன் காரணமாக அதற்கு எதிர்ப்பான விஷயங்களை மனம் தனது எதிரியாக கருதுகிறது. So the problem is how to control the mind. பிரச்சனை என்னவென்றால் எவ்வாறு மனத்தை அடக்குவது? And therefore we have the vairagya and we have the practice, repetition. அதற்காகத்தான் வைராக்கியம் தரப்பட்டிருக்கிறது, மேலும் அதை நாம் பழகுவதற்கான பயிற்சியும் தரப்பட்டிருக்கிறது. So repeatedly one has to withdraw the mind from the sense objects. மீண்டும் மீண்டும் மனத்தை புலனுணர்ச்சி பொருட்களிலிருந்து நாம் விடுபடுத்த வேண்டும். But this whole practice is also still very difficult and time consuming. இதை செய்வதும் மிக கடினம் தான், அதிக காலதாமதமும் ஆகும். So Krishna gives a hint of the solution to this problem also in the second chapter of Bhagavad Gita. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையின் 2வது அத்தியாயத்தில் இந்த பிரச்சனைக்கும் ஒரு தீர்வை தருகிறார். And there he says that the principle is to develop a higher taste. கிருஷ்ணர் கூறுவார், இதற்கான கோட்பாடு இன்னும் ஒரு உயர்ந்த சுவையை வளர்த்துக் கொள்வதுதான். Instead of just restricting the senses, we develop a higher taste. புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதை விட்டுவிட்டு நாம் இன்னும் ஒரு உயர்ந்த சுவையை வளர்த்துக் கொள்கிறோம். So for the impersonalists, of course, okay, the higher taste is ātmā. அந்த உயர்ந்த சுவை என்பது ஆத்மா என்பார்கள். But then ātmā has no taste, has no form, has no quality. So how we develop a taste for ātmā? It's formless. ஆனால் ஆத்மாவிற்கோ உருவம் இல்லை, குணங்கள் இல்லை, சுவை இல்லை என்றால் ஆத்மாவின் மேல் நாம் எவ்வாறு சுவையை வளர்த்துக் கொள்வது? So the best that can be done for the yogi and the jnani is to understand, yes, ātmā means no material suffering. அதிகபட்சமாக ஞானிகளும் யோகிகளும் அறிந்து கொள்வது என்னவென்றால் ஆத்மா என்றால் துன்பமில்லாத நிலை என்பதுதான். And no ignorance. அறியாமையும் இல்லை. So this we will describe as chit ananda, knowledge and bliss. That's the attraction we get. இதை சிதானந்தம் என்று கூறுவோம், அதாவது அறிவும் ஆனந்தமும் அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது. So some of the yogis and jnanis will become enthusiastic for this goal and develop a taste for that, and so they will pursue in spite of all the difficulties.
சில யோகிகளும் ஞானிகளும் இந்த லட்சியத்தின் மேல் ஆர்வத்தை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். அப்பொழுது எந்த அளவு துன்பங்களையும் எதிர்கொண்டு அவர்கள் இந்த பயிற்சியை தொடர்கிறார்கள். But the easier way of doing this, that is developed in higher taste, is to engage the senses in Krsna. ஆனால் இந்த உயர்ந்த சுவையை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு சுலபமான வழிமுறை என்னவென்றால் கிருஷ்ணரின் மேல் பற்றுதலை வளர்ப்பது. So in Nectar Devotion, Rupa Goswami describes 64 angas of bhakti. பக்தி சாமத சித்துவில் ரூப கோஸ்வாமி பக்திக்கான 64 அங்கங்களை விளக்குகிறார். And they can actually be divided into groups. இந்த 64ஐயும் கூட சிறு சிறு குழுக்களாக அதை நாம் பிரிக்க முடியும். So one group is for the ears, one group is for the eye, one group is for the nose, one group is for the tongue, one group is for the mind. ஒரு பிரிவு காதுக்காக, ஒரு பிரிவு வாய்க்காக, ஒரு பிரிவு மூக்குக்காக, ஒரு பிரிவு மனத்திற்காக என்று அவற்றை பிரிக்கலாம். One group is for the whole body. ஒரு பிரிவு உடல் சரீரம் மொத்தத்துக்கும் ஆகும். So in this way we can engage all of the different senses in mind in devotional service to the Lord. இவ்வாறு அனைத்து புலன்களையும் மனத்தையும் பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்த முடியும். And through this we develop a higher taste. இதன் மூலமாக நாம் உயர்ந்த சுவையை வளர்த்துக் கொள்கிறோம். Now the counter argument is, well, you're using your material mind and your material senses. இதற்கான பிரதிவாதம் என்னவென்றால் நீங்கள் பௌதிக மனத்தையும் புலன்களையும் தானே பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்பது. So you're only worshipping a material deity with a material form. நீங்கள் ஒரு ஜட உருவத்தை தான், ஜட விக்கிரகத்தை தான் வழிபடுகிறீர்கள் என்று அவர்கள் பிரதிவாதம் செய்கிறார்கள். So you're smelling a flower offered to the Lord, it's a material smell. பகவானுக்கு அர்ப்பணித்த மலரை நீங்கள் நுகரும் பொழுது அதுவும் ஒரு பௌதிகமான வாசனை தான். You're hearing kirtans with the ears, it's a material sound. கீர்த்தனை நீங்கள் காதுகளால் கேட்கிறீர்கள், அதுவும் ஒரு பௌதிக சப்தம் தான். So all you're doing is engaging your senses in sattva guna activities. எனவே நீங்கள் செய்வதெல்லாம் உங்கள் புலன்களை சத்துவகுண செயல்களில் ஈடுபடுத்துகிறீர்கள், அவ்வளவுதான். So you cannot get liberation by that. இதன் மூலம் உங்களுக்கு முக்தி கிடைக்காது. So of course that we can make a counter argument. இதற்கு நாம் ஒரு வாதத்தை வைக்க முடியும். The Lord is not material. பகவான் பௌதிகமானவர் அல்ல. He doesn't have material form or material qualities. அவருக்கு ஜட வடிவமோ ஜட குணங்களோ இல்லை. So therefore if you use your eye or your ear to serve the Lord, even though they're so-called material, by contact with Krishna they become spiritualized. எனவே உங்களுடைய கண்ணையோ காதையோ பயன்படுத்தி கிருஷ்ணருக்கு நீங்கள் சேவை செய்வீர்களானால் அந்த புலன்களும் ஆன்மீகத்தன்மையை அடைகின்றன. Of course, then the counter argument, well, anyway, they're material senses, so you can't really do anything with them. They're still part of your material body, so how is it they're transformed? அதற்கு மற்றொருவர் கூறலாம், நீங்கள் பௌதிக புலன்களை தான் இன்னும் பயன்படுத்துகிறீர்கள், அது பௌதிக சரீரத்தில் தான் அமைந்திருக்கிறது, எனவே அது எவ்வாறு ஆன்மீகமாக முடியும் என்று. And the answer is Krishna has extraordinary shakti. பதில் என்னவென்றால் கிருஷ்ணரிடம் அசாதாரணமான சக்திகள் இருக்கின்றன. And in fact, the bhakti shakti is extraordinary. மேலும் அவருடைய பக்தி சக்தியானது மிக விசேஷமானது. So when you engage your senses according to bhakti with that shakti, then they don't give material results. எனவே உங்கள் புலன்களை பக்தி சக்தியை பயன்படுத்தி ஈடுபடுத்துவீர்களானால் அவற்றின் மூலமாக பௌதிக விளைவுகள் உண்டாவதில்லை. So you maybe have a body attached to your sense attached to your body and think it must be a material, but when you engage it in bhakti, then it does not act materially. உங்கள் புலன்கள் சரீரத்துக்குள்ளேயே அமைந்திருந்தாலும் கூட அவற்றை நீங்கள் பக்தியில் பயன்படுத்தும் பொழுது அவை தங்களுடைய பௌதிக தன்மையை இழக்கின்றன. Why? Because of the shakti of the Lord. ஏனென்றால் இது பகவானுடைய சக்தியின் விளைவாக. So of course this does not act for the Mayavadi or the Jnani or the Yogi who are offenders. The same engagement won't take place. The senses will remain material. ஆனால் மாயாவாதி, ஞானி, யோகி இவர்கள் செய்யும் பயிற்சியின் பொழுது இத்தகைய ஆன்மீகத்தன்மையை புலன் நுகர்ச்சி செயல்கள் பெறுவதில்லை, ஏனென்றால் அவர்கள் அபராதிகளாவார். But the devotee is free to use those senses in devotional service and not only not get material effects, but to get spiritual effects.
ஆனால் பக்தர் சுதந்திரமான வகையில் தன்னுடைய புலன்களை பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தலாம். அதன் மூலமாக அவருக்கு கிடைப்பது பௌதிக விளைவுகள் அல்ல, ஆன்மீக விளைவுகள். So instead of trying to stop the senses and the mind through renunciation and practice, we instead practice to engage the senses in serving Krishna. எனவே புலன்களையும் மனத்தையும் வைராக்கியத்தையும் வைராக்கிய பயிற்சியின் மூலமாகவும் கட்டுப்படுத்துவதை விட்டுவிட்டு அவை அனைத்தையும் கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துவதன் மூலமாக நாம் அந்த மன விடுதலையை பெறுகிறோம். And the result is not only do we get rid of ignorance and karma and suffering of the material world, but we attain something superior to what the gyanis and yogis get. இதன் மூலமாக கர்ம விளைவுகள் பௌதிக துன்பங்கள் இவற்றிலிருந்து விடுபடுவதோடு மட்டுமல்லாமல் ஞானிகளும் யோகிகளும் பெறக்கூடிய விளைவை விட ஒரு உன்னதமான விளைவை நாம் பெறுகிறோம். And that is, we get that experience of Krishna. அது என்னவென்றால் கிருஷ்ணருடைய அனுபவத்தை நாம் பெறுகிறோம். Supreme Lord with spiritual form, spiritual qualities and spiritual activities. பரமபுருஷ பகவான் ஆன்மீக வடிவம், ஆன்மீக குணங்கள், ஆன்மீக செயல்பாடுகளோடு அவரை நாம் அனுபவிக்கிறோம். And this gives bliss. இது நமக்கு பேரானந்தத்தை வழங்குகிறது. So that is our motivation. We'll ultimately get the highest bliss through this service to the Lord in controlling our senses. இதுவே நமக்கு தூண்டுதலாக அமைகிறது. புலன்களை கட்டுப்படுத்தி பகவானுக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாக நாம் பேரானந்தத்தை அனுபவிக்க ஆசைப்படுகிறோம். Now, of course, the argument will be, well, that's so. When you have prema, then you can experience the bliss. But if you're doing sadhana bhakti, you don't have prema, you don't have ananda, so then where is the taste? இதற்கு மற்றவர் வாதிக்கலாம், அது உண்மைதான், நீங்கள் பிரேமை நிலையை அடைந்து பகவானுக்கு சேவை செய்யும்போது இத்தகைய உண்மையான பேரானந்தம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆனால் நீங்களோ சாதனா பக்தி தான் செய்கிறீர்கள், அப்பொழுது உங்களுக்கு இந்த ஆனந்தத்திற்கான வாய்ப்பு எங்கே இருக்கிறது? So the answer is yes, there is no ananda, so that experience you don't have. But even before the beginning of bhakti, with faith, there is a slight taste. இதற்கான விடை உண்மைதான், ஆனந்தம் வருவதற்கு தாமதமாகும். ஆனாலும் கூட எப்பொழுது பக்தி தொண்டை நாம் ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்பொழுதே ஒரு சிறு சுவை நமக்கு உண்டாகிறது. By that faith, then one is willing to practice bhakti, even though one does not immediately experience bliss. அவ்வாறு கிடைக்கக்கூடிய விசுவாசத்தின் துணையை கொண்டு ஒருவர் பக்தியை தொடர்ந்து செய்கிறார். அவருக்கு அந்த பேரானந்தம் ஆரம்பத்தில் கிடைக்கவில்லை என்றாலும் கூட. And as one practices bhakti and the anarthas disappear, then that taste becomes stronger. பக்தியை தொடர்ந்து பயிற்சி செய்து அனர்த்தங்கள் விலகப் பெறும் பொழுது அந்த பேரானந்தமானது அதிகரிக்கும். And when it becomes quite strong, then we call it ruchi. அந்த பகவானுடைய அந்த விசுவாசம் அதிகரிக்கும் பொழுது அதை நாம் ருச்சி என்று கூறுகிறோம். So, along with bhakti, there is always taste, and this is a factor which helps us perform our activities. எனவே பக்தியுடன் கூடவே நமக்கு சுவையும் இருக்கிறது. இதன் மூலமாக நாம் பக்தி தொண்டை செய்வதற்கு நமக்கு சாதகமான சூழ்நிலை உண்டாகிறது. So, the way of controlling the mind and the senses is not simply to renounce all the activities of the senses and mind, but rather engage everything in Krishna's service. எனவே மனத்தையும் புலன்களையும் அடக்குவதற்காக அவற்றை புலனுணர்ச்சி பொருட்களிலிருந்து விலக்குவது தேவையில்லை. மாறாக இவை அனைத்தையும் பகவானுடைய சேவையில் நாம் ஈடுபடுத்த வேண்டும். So later on, the brāhmana sannyasi, he concludes his talk by saying this. பிற்பாடு அந்த பிராமண சன்னியாசி தன்னுடைய உரையை இதை கூறி முடிக்கிறார். So he says that real nyasa means to give up everything. So real giving up means giving up everything for ourselves and giving everything to Krishna. அதாவது சந்நியாசம் என்பது ஞாசம் என்ற பதம் அனைத்தையும் துறப்பதை குறிக்கிறது. இங்கு அந்த பிராமணர் கூறுவது என்னவென்றால் நமக்கு என்ற அனைத்தையும் துறந்து விட்டு அனைத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பதே சந்நியாசம். So that is true renunciation. இதுதான் உண்மையான துறவு. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Online questions, please. Thank you for a wonderful session. Maharaj, you mentioned that one who
goes to the Himalayas, giving up everything while the heart laments and desires, is called a pretender. In our normal course of life, caught up in modes, we also as devotees, in sometimes in passion and ignorance, when we try to practice, we don't react. We artificially suppress and remain silent or chant Hare Krishna, so that we don't react in the way that is natural for us, which is in the mode of passion and ignorance. So the question is this artificial repression of not reacting by either keeping silent or just chanting Hare Krishna during that time is also kind of pretending? Is this allowed to develop the sattvic mode by artificially trying to practice at present? யோகிகள் இமயமலைக்கு சென்று அனைத்தையும் துறக்கும் முயற்சி செய்யும் பொழுது அவர்கள் இதயம் ஆனாலும் இந்த புலனுணர்ச்சிக்காக ஆசைப்படுவதை நீங்கள் ஒரு பாசாங்குத்தனம் என்று கூறினீர்கள். ஆனால் நாமும் நமது சாதாரண வாழ்க்கையில் பக்தர்களுக்கும் கூட இத்தகைய நிலை உண்டாகிறது. நாம் இந்த முக்குணங்களில் மாட்டிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது நாம் சில செயல்களுக்கு நாம் தவறான விதங்களில் ரஜோகுணம் தமோகுணத்தின் மூலமாக அதுக்கு நாம் எதிர்வினை செய்கிறோம். ஆனாலும் அதை செய்யாமல் இருப்பதற்கு நாம் செயற்கையாக நமது மனத்தை அடக்குகிறோம், ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை உச்சரிக்கிறோம். எனவே இதுவும் ஒரு பாசாங்கு ஆகாதா? இதை செய்வதன் மூலமாக நமக்கு சத்துவகுணம் வளர்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா? Well, there is a philosophy that it is not very natural to control the senses. புலன்களை அடக்குவது ஒரு இயல்பான வழிமுறை அல்ல என்று ஒரு வாதம் இருக்கிறது. So therefore, let's not control the senses. Let's do everything. புலன்களை அடக்க நாம் முயற வேண்டாம். This of course is when we get down to materialism, we get Charvaka's philosophy. The only philosophy of life is use your senses to enjoy as much as you can. இதை அப்படியே நாம் ஏற்றுக்கொள்வோமானால் ஒரு ஜடவாதியின் வாதம், சார்வக முனிவருடைய வாதம் நமக்கு கிடைக்கும். நீங்கள் புலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டாம், முடிந்தவரை அனுபவியுங்கள். And of course then we get modern philosophies like that also, that you enjoy as much as you can, and then when you get tired of that, then you can do spiritual life. நவீன கோட்பாடுகளும் அவ்விதமாகவே இருக்கின்றன. நீங்கள் முடிந்தவரை புலனுணர்ச்சி செய்யுங்கள், ஒரு காலகட்டத்தில் அது உங்களுக்கு வெறுத்து போகும்போது நீங்கள் ஆன்மீக வாழ்க்கையை பெறுவீர்கள் என்று. So that of course is against the whole concept of dharma in the Vedas. ஆனால் இது வேத தர்மங்களுக்கு முழுவதும் எதிரானது. But the Vedas also give some concession. ஆனால் வேதங்கள் சில சலுகைகளையும் வழங்குகின்றன. So for those people who really cannot control their senses, yes, okay, so they have less rules to follow. Still they have some rules to follow. யாரால் புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லையோ அவர்களுக்கு சரி சில குறைவான நிபந்தனைகளை விதிப்போம். ஆனால் எப்படியும் அவர்களுக்கும் சில நிபந்தனைகள் இருக்கத்தான் செய்யும். And if you can't even follow those rules, then don't stay in the society. Either go to jail or go to another country. அதையும் பின்பற்ற முடியாவிட்டால் நீங்கள் சமுதாயத்தில் இருக்க வேண்டாம், ஒன்று சிறைச்சாலைக்கு போங்கள் அல்லது நாட்டை விட்டு வேறு நாட்டுக்கு செல்லுங்கள். So therefore there is at least a minimum for everyone. எனவே அனைவருக்கும் என்று ஒரு குறைந்தபட்சமான நிபந்தனைகள் உள்ளன. So you have to control your senses to some degree. எனவே புலன்களை ஓரளவு கட்டுப்படுத்தத்தான் வேண்டும். And then as we go higher up from tamagun to rajagun to sattvagun, we get more and more rules to follow. ஆனால் தமோகுணத்திலிருந்து படிப்படியாக உயர்ந்து சத்துவகுணத்துக்கு செல்லும் பொழுது நாம் பின்பற்ற வேண்டிய நிபந்தனைகள் சட்டங்கள் அதிகரிக்கின்றன. So all of this of course is material part of varnashram system. ஆனால் இவை அனைத்துமே பௌதிகமானவை தான், வர்ணாசிரமத்தின் அங்கங்கள். But the idea is that some control has to be there on any level. எப்படி ஆயினும் எந்த தளத்திலும் கூட சில சட்டதிட்டங்கள் இருக்கத்தான் வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So we cannot make excuse for that. At least we have to follow the minimum levels. இந்த குறைந்தபட்சமான கட்டுப்பாடுகளையாவது நாம் பின்பற்றத்தான் வேண்டும், அதிலிருந்து விதிவிலக்கு இல்லை. So this is carried over into bhakti as well. பக்தியிலும் இதே கோட்பாடுகள் செயல்படுகின்றன. So we have some minimum rules you have to follow. பக்தியிலும் சில குறைந்தபட்சமான சட்டங்கள் இருக்கின்றன. So that's so the minimum standard you have to practice devotion. அதாவது பக்தியை பயிற்சி செய்வதற்கு ஒரு குறைந்த அளவு ஒரு தரம் நமக்கு இருக்க வேண்டும். Now if you say, well, okay, I can't follow, so I can't repress also, so then
one can do various things, but it becomes an obstacle to devotional service. ஏனால் அதையும் செய்ய முடியாது, குறைந்தபட்ச நிபந்தனைகளையும் பின்பற்ற முடியாது என்று ஒரு கூறுவாரானால் அப்பொழுதும் அவர் செய்யலாம், ஆனால் பக்திக்கு அது ஒரு இடையூறாக அமையும். So the nature of bhakti is that even the most fallen person in the lowest condition can also practice bhakti. பக்தியின் இயல்பு என்னவென்றால் மிக விழுந்த பாதாளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதரும் கூட பக்தியை பயிற்சி செய்ய முடியும். So no one is barred from that. ஒருவரும் பக்தியிலிருந்து விலக்கப்படுவதில்லை. But if we want to progress in the devotional service to higher and higher stages, then we do have to have these controls. ஆனால் பக்தியின் மூலமாக உயர்ந்த நிலைகளை நீங்கள் அடைய வேண்டும் என்றால் இந்த கட்டுப்பாடுகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். But it's always voluntary. இது எப்பொழுதுமே சுயமாக சுய விருப்பத்தின் பேரில் செய்யப்படுவதாகும். But according to the level we choose, and this will determine how we advance. ஆனால் நீங்கள் எந்த தளத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறீர்கள் என்பதை பொறுத்து உங்களுடைய முன்னேற்றமும் அமையும். Therefore, it's not so much restriction as a matter of getting a higher taste by which we agree to follow higher and higher rules. எனவே இந்த கட்டுப்பாடுகள் எல்லாம் உங்களுக்கு அதிகமான சுவையை உண்டாக்குவதற்காக இருக்கின்றன. எனவே அதிகமான சுவை உங்களுக்கு உண்டாவதற்கான வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறது. This is a question from Kalanidhi Prabhu. Can we judge a person's level of advancement in Krishna consciousness by the other qualities displayed by him, or is the degree of attachment to Krishna is the only measure of progress in Krishna consciousness? ஒருவர் கிருஷ்ண உணர்வில் எந்த அளவு முன்னேறி இருக்கிறார் என்பதை அவர் வெளிப்படுத்தக்கூடிய இதர குணங்களை கொண்டு தீர்மானிக்க முடியுமா, அல்லது கிருஷ்ணரின் மேல் எந்த அளவு ஒருவர் பற்று கொண்டிருக்கிறார் என்பதை கொண்டு மட்டுமே அவருடைய கிருஷ்ண உணர்வை தீர்மானிக்க வேண்டுமா? We can always use other qualities to judge, but we should never miss out that main quality of surrender to Krishna. இதர குணங்களை கொண்டும் நாம் தீர்மானிக்கலாம், ஆனாலும் கூட முக்கியமான குணம் கிருஷ்ணன் மேல் உள்ள பற்றுதான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And a very surrendered person to Krishna, that he may have a fault. கிருஷ்ணரிடம் முழுமையாக சரணடைந்த ஒருவரிடம் சில குறைகள் இருக்கக்கூடும். But that does not eliminate him as a devotee. He's still a devotee. ஆனால் அந்த குறையை கொண்டு அவர் பக்தர் அல்ல என்று நாம் துறக்க முடியாது. அவர் இன்னும் பக்தர் தான். And some people may have all wonderful qualities, but they're material qualities and a little bhakti. சிலரிடம் நற்குணங்கள் நிறைய இருக்கலாம், ஆனால் அவை அனைத்தும் பௌதிகமாக இருக்கலாம், பக்தி மிக குறைவாக இருக்கலாம். So nothing wrong with that, but we should not artificially also put him on a higher level because his bhakti is much less. அதில் தவறு ஒன்றுமில்லை, ஆனாலும் கூட செயற்கையாக அவரை ஒரு உன்னதமான பக்தராக நாம் கருதக்கூடிய தவறை நாம் செய்யக்கூடாது, ஏனென்றால் அவரிடம் பக்தி குறைவாக இருக்கிறது. I have a question. The ananda that yogis and jnanis experience, is it absence of material distress, but not enjoyment on the spiritual platform, right? I mean, the question is whether the ananda that yogis and jnanis experience is not the enjoyment on the spiritual platform, but it is the absence of material distress. Is my understanding correct? யோகிகளும் ஞானிகளும் அனுபவிக்கக்கூடிய ஆனந்தம் என்பது பௌதிக துன்பங்களிலிருந்து விடுதலையான நிலை மட்டுமே. அவர்கள் ஆன்மீகமான சுவையை ஏதும் அனுபவிப்பதில்லை என்ற புரிதல் சரியா? Well, there is a problem particularly in the Mayavad philosophy because when you attain realization of Brahman and you are Brahman, that Brahman has no qualities. மாயாவாத கோட்பாட்டில் ஒரு முக்கியமான குறைபாடு இருக்கிறது. அது என்னவென்றால், நீங்கள் அந்த ஞானத்தின் மூலமாக பிரம்ம நிலையை அடையும் பொழுது அந்த பிரம்மனுக்கு எந்த குணங்களும் இல்லை என்பதாகும். So you cannot say I am blissful because blissful is a quality. எனவே நான் ஆனந்தமாக இருக்கிறேன் என்று நீங்கள் கூற முடியாது. ஆனந்தமும் ஒரு குணம் என்னும் காரணத்தால். And Brahman has no qualities. பிரம்மனுக்கோ குணங்களே இல்லை. So you cannot describe Brahman as being blissful, knowledgeable, this and that. எனவே பிரம்மனில் ஆனந்தம் இருக்கிறது, அறிவு இருக்கிறது என்றெல்லாம் கூற முடியாது. So therefore, to get out of that problem, then the Mahavira say, well, it doesn't really mean bliss, it means absence of ignorance. Absence of misery. Finished. So that's ananda and chit.
இந்த பிரச்சனையிலிருந்து விடுபடுவதற்காக நாம் அதை ஆனந்தம் என்று கூறாமல் பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுதலை, துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை, அறியாமையிலிருந்து விடுதலை என்று கூறுகிறோம். Sureshwara Srinivas Prabhu, in Bhagavad Gita 2.53, when mind doesn't get disturbed by the flowery language of Vedas, what exactly is the meaning? பகவத்கீதை 2:53 ஸ்லோகத்தில் மனம் வேதங்களின் மலர் போன்ற சொற்களால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டது. இதன் உண்மையான பொருள் என்ன? So the flowery words of the Vedas are the words of the Vedas that describe how you can do sacrifices to go to Svargaloka. வேதங்கள் யஜ்ஞங்களை செய்து சொர்க்கலோகத்துக்கு செல்வதை வர்ணிக்கின்றன. அதை மலர் போன்ற வார்த்தைகள் என்று கூறப்படுகிறது. And when you go to Svargaloka, you can enjoy nicely for a long period of time. சொர்க்க போகங்களை ஏராளமான காலங்களுக்கு நீங்கள் அனுபவிக்க முடியும். So the Karma-kanda section of the Vedas praises going to Svargaloka and tries to lure people to practice or to perform yajnas to go there. எனவே வேதங்களின் கர்மகாண்ட பகுதி இந்த சொர்க்கலோகத்தின் சுகங்களை பற்றி அற்புதமாக வர்ணிக்கிறது. மேலும் மக்களை அந்த கர்மகாண்டத்தை செய்து சொர்க்கலோகத்தை அடையும் வகையில் அது தூண்டுகிறது. So the words are attractive because everybody likes to enjoy. இந்த வார்த்தைகள் கவர்ச்சிகரமாக இருக்கின்றன ஏனென்றால் அனைவரும் சுகத்தை நாடுகிறார்கள். But we know that enjoyment is also temporary. ஆனால் இந்த சுகமும் தற்காலிகமானது என்பதை நாம் அறிவோம். So the words are attractive, but they're also deceptive. எனவே கவர்ச்சிகரமாக இருந்தாலும் கூட இந்த வார்த்தைகள் நம்மை ஏமாற்றவும் செய்கின்றன. So like the flower withers, so the results of the karma-kanda are also very, very temporary. எவ்வாறு மலர்கள் வாடி போகுமோ அதே போல கர்மகாண்டத்தின் விளைவுகளும் தற்காலிகமானவையே. So therefore when it says flowery words, it means actually deceptive words. எனவே மலர் போன்ற வார்த்தைகள் என்பதன் பொருள் ஏமாற்று வார்த்தைகள் என்பதே அதன் சரியான பொருள். You always quote the example of child for happiness. In the course of growing to adult, where do we tend to lose the childhood nature and how do we can regain the same happiness? நீங்கள் ஆனந்தத்திற்கு குழந்தையே உதாரணமாக கூறுகிறீர்கள். ஆனால் நாம் வளர்ந்து முதிர்ச்சி அடையும் பொழுது இந்த குழந்தைத்தனத்தை நாம் இழந்து விடுகிறோம். அதை எவ்வாறு மீண்டும் பெற்று அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பது? Whether it's childhood happiness or adult happiness, in the material world, that is all material. குழந்தையின் ஆனந்தமோ வளர்ச்சி அடைந்தவரின் ஆனந்தமோ எல்லாமே பௌதிகமான ஆனந்தங்கள் தான். So the child is born into a certain body by karma. குழந்தை கர்மத்தின் விளைவாக ஒரு குறிப்பிட்ட சரீரத்தை பெறுகிறது. And his experiences of happiness, etc., are all governed by the gunas. அது அனுபவிக்கக்கூடிய சுகதுக்கங்கள் அனைத்தும் அதன் குணங்களினால் மேற்பார்வை செய்யப்படுகின்றன. So we cannot say that happiness of a child is spiritual at all. எனவே குழந்தையின் ஆனந்தம் ஆன்மீகமானது என்று யாரும் கூற முடியாது. It's just an aspect of material world. இது ஜட உலகத்தின் ஒரு அம்சம் தான். There are no more questions online. Just one last question. Hare Krishna Maharaj. I just wanted to get a clarification for this verse from Gopal-tapni Upanishad. When the ātmā becomes manifest to the realizer of ātmā, at that time, when the ātmā becomes manifest to the realizer of ātmā, at that time, how can he think that the ātmā is the enjoyer or that the ātmā goes everywhere? I just want an explanation for this, Maharaj. ஒருவர் ஆத்மா அனுபவத்தை பெறும்பொழுது அந்த ஆத்மாவை தன்னிடமிருந்து தனியாக அது எல்லா இடங்களுக்கும் செல்லக்கூடிய தன்மையை பெற்றதாக அவர் எவ்வாறு உணர்கிறார்? Well, if we're taking it from the impersonal point of view, if the ātmā realizes ātmā, then how can it experience anything? Yes. How can it be blissful? Because there is no qualities in that realization. ஆத்மா தன்னையே ஆத்மாவாக உணரும் பொழுது அவர் தன்னை எவ்வாறு தனியாக காண முடியும், எவ்வாறு ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முடியும்? அருவவாதத்தில் இதற்கு சாத்தியமில்லை.